Hi everyone, good evening. Yesterday we have discussed about the operators and we have done some MCQ question solving. Okay, I think everyone is clear about that operators. So we will see some yesterday what we have discussed. So what is the use of this new operator? New operator is used to create the object. So and also you have discussed with the. So I think yesterday I didn't save this file. Forget it. Okay, na. So today what we have discussed? Conditional statements. Conditional statements. What is meant by conditions? Conditional statements. What are the different types of conditional statements? When we will use these conditional statements. So firstly, why we need these conditional statements? So I have nearly 100 statements. First statement, second statement, so third statement. I have nearly 100 statements. So if you want to execute this 100 lines of code from top to bottom in Java, the lines will be executed from top to bottom. So I have nearly 100 lines of statement, 100 lines of statements. If you want to execute this 100 lines of statements, you will use system.out.println. See this sysout first statement. Like that, you'll have nearly, I will consider the 10 statements. Two, three, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. I have nearly 10 lines of code. So I want to print in console this 100 lines of code. But in some cases, I don't want to print this three lines of code. In some situations, so I no need to print these 3 lines of code. So in that condition, I will use this conditional statements. Okay na. So ఇక్కడ ఎన్ని లైన్స్ ఉంది, 10 లైన్స్ ఉంది. సో 10 లైన్స్ లో 3 లైన్స్ అనేది ఒక పర్టికులర్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, లేకపోతే 3 కండిషన్స్ ఈ 3 స్టేట్మెంట్స్ అనేది స్కిప్ అవ్వాలి. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం. So what are the different types of conditional statements? If else if ladder. So and if else ladder. Okay na. These are the 4 types. This conditional statement will be divided. So firstly will simple if nothing but simple if. Same like this only. I want to 10 lines of code. So at this particular because of some reason I want to put some condition. So like this condition. So I will explain what is going on. Okay. So I have this nearly 10 lines of code. So this 10 lines of code,
I want to print. So whether first it will print this first statement, and then the controller will move to the this second statement, it will be print. So and then it will be moved to the third statement, it will be printed. Then it will check the condition. So if the condition is true, whether first it will check the condition, whether the condition is true or false. So if the condition is true, then the controller will move towards the this particular block. So what are the statements present in this block? It will be printed. So if the condition is true, then it will move towards these three statements, and then it will come out of this block, and this four statement will be executed. Or if condition is false, these first three statement will be executed, and condition will be false. It will not disturb this. It will not move to the controller to the inner of this block. So without moving to the inner block, it will execute this four lines of code. Okay na? అర్థమైందా? సింపుల్ ఇఫ్ అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ 10 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ 3 లైన్స్ అనేవి ఏం కండిషన్స్ లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఫోర్త్ లైన్కి వచ్చినప్పుడు కండిషన్ ఉంది. ఈ కండిషన్ ఉంటే ఈ లోపల బ్లాక్కి వెళ్తుంది. ఈ లోపల బ్లాక్లో ఏమేమి స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో ఈ కండిషన్ కానీ ఫెయిల్ అయింది అనుకో, అసలు ఈ లోపల బ్లాక్ అనేది రాదు. ఓకేనా? సో ఈ లోపల బ్లాక్ రాకుండా ఈ లాస్ట్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో ఓన్లీ 3 స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఈ కండిషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అంతే కదా? అర్థమైంది? ఎవ్రీవన్ ఈస్ క్లియర్? So we will do one example on it. So if n is even or not, so even అయితే even అని ప్రింట్ చేయండి, లేకపోతే no need. So if n is even, then print the value of n. What is the even number? What is the condition to get the to check whether the given number is even? So what are the even numbers? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, like that. So what is the condition? So even number, when you divide one number with the 2, then you get the remainder equal to 0, then it will be called as even number. Nothing but 2 modulus 2 equal to 0. 4 modulus 2. Modulus means remainder. You will get the 0. 6 modulus 2. You will get the 0. 8 modulus 2. You will get the 0. So like that, for every number, for every even number, when you divide by 2, the remainder is 0. Okay na? So for that condition, even number condition, n modulus 2 equal to 0. For odd number, what is the condition? For odd number, what is the condition? For odd number, remainder is 1 when you divide by 2. So these are the two conditions, whether we'll check whether the given input is the even number or a odd number. Okay na? So we'll write the program on this simple if. Okay, I'm opening the Eclipse. I am creating the class. Class name is simple if. So firstly, I am
creating the variable, initializing the variable. So integer num. So I am taking the value for num from the user, from the console. So for that purpose, we are creating the one reference scanner class. We are importing the scanner class. Scanner scan equal to new scanner. The scanner, which class it will be present? In which class the scanner object will be present? Import java.util.scanner class. So in this package only the scanner class will be present. So if you want to read the number, what is the syntax? Object scanner object reference keyword. So all keywords should be in lower case. All the letters in the keyword should be in lower case. So now it will check the condition whether the given number is even or not. So sys out control space even number. Okay, so even number before condition, before condition. Sys out after after if loop end, if statement end. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, కానీ ఈ 16th యొక్క లైన్ అనేది దీని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో చెక్ చేయండి. ఇన్పుట్ అనేది ఒక ఈవెన్ నెంబర్ ఇచ్చాను, 10 అనే ఈవెన్ నెంబర్ ఇచ్చాను. 10 అనే ఈవెన్ నెంబర్ ఇస్తే మనకు అవుట్పుట్ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ ఈ 13th లైన్ ప్రింట్ అవుతుంది. తర్వాత ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఈ కండిషన్ చెక్ చేసాక ఈ కండిషన్ ట్రూ అయిందా ఫాల్స్ అయిందా చెక్ చేస్తుంది. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి లోపలికి వచ్చేసి ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. తర్వాత ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాక 18th లైన్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? క్లిక్ ఎంటర్. సి ఇది అవుట్పుట్. ఓకేనా? అర్థమైందా? సో మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్ ఇస్తాను. 9 అనే ఈవెన్ ఆడ్ నెంబర్ ఇచ్చిన. సో ఆడ్ నెంబర్ ఇస్తే ఏమైంది? ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఈ నమ్ మోడ్యులస్ 2 అనేది కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయింది. ఈ కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ లోకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో 14th లైన్ నుంచి డైరెక్ట్ 18th లైన్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇది స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఎవ్రీ వన్ ఈస్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ అబౌట్ దిస్. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? Please Gopi mute it. Yeah. So the next is hello. Gopi, please mute your audio. Oh, thanks Gopi. So now in this second case, in this if else, what is if? Here what we have checked, if this condition will be true, then it will come out of this loop. So or else I need like this, either in now my aim is, so I want to print these 3 statements, and then if this condition is true, then I need to print these 4 statements,
these three statements 4, 5, 6. If the condition is false, then I need to print 7, 8, 9. Okay now. So at that particular time, I will make it as a else block, and I will be represented as. So now check if else. So firstly, this three statement will be executed. So from this if else condition, what is meant by, first it will check the condition. If the condition is true, then if block will be executed. If the condition is false, the else block will be executed. So in the first case, the condition will be true. So what is the statement will be executed? This first statement will be executed. The second statement will be executed. This third statement will be executed, and this condition is true. If the condition is true, then this fourth statement will be executed, and fifth statement will be executed, and sixth statement will be executed. So it will not go to this else block directly. It will comes out of this line, 10th line. So nothing but these three lines are skipped. Okay, now in if the condition is true. So in the second scenario, if the condition is false, what is the statements will be executed? This first line will be executed, this second line will be executed, this third line will be executed. So this condition is false, then else block will be printed. In the else block, 7 is printed, seventh line will be printed, eighth line will be printed, and ninth line will be printed. It comes out of the loop, and this 10th line will be executed. This is the execution flow. So tell me that if condition is true, if block statements will be executed, will be condition. If condition is false, else block statements will be executed. అర్థమైంది? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? So now we'll see. Now I want to represent, I have to provide the one input. Input I have provide number. Now tell me whether the given number is even or odd. Even or odd. How can you represent the whether the given number is even or not odd? Based on condition. What is the condition? If the number is even nothing, num modulus 2 equal to 0. If the condition is for odd, what is the condition for odd? Num modulus 2 equal to 1. This is the condition we have to check. So we'll go for I'm creating the new class. If else. If you click Control D, it will delete the entire line. So this condition will be checked. In the else block, I will be write for the logic for the odd number, statement for the odd number. Okay, now click on the run button.
So 10 is a even number or odd number? 10 is a even number. Check. It is a even number. So if I given input is 9, what is the output? Given number is your odd number, nothing but 9 has been given. So that is your odd number. Okay, na అందరికి అర్థమైందా? So everyone is clear? Else ladder. Syntax is condition is out one. This is else if ladder, na? So else if condition to else if condition 3. So it will having any number of conditions. This is the 3. So we have more any number of else blocks, else if block. Okay. Finally, we'll have else block. Okay, na? So this structure ఇది. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయిందనుకో ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోద్ది. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ట్రూ అయిపోయింది అనుకో ఈ మొత్తం కండిషన్స్ ఈ రిమైనింగ్ ఎల్స్ ఇఫ్ బ్లాక్ నుంచి ఈ కండిషన్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా సో నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్కి వచ్చేస్తుంది. అంటే మొత్తం ఇఫ్ ఎల్స్ లాడర్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది ఒక కండిషన్ కానీ ట్రూ అయితే. సో ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయిందనుకో ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఆర్ ఎల్స్ ఈ కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అయిందనుకో ఈ ఎల్స్ బ్లాక్ వస్తుంది. ఈ ఎల్స్ బ్లాక్ లో ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఈ కండిషన్ కూడా ట్రూ అయిందనుకో ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ కండిషన్ కూడా ఫాల్స్ అయిందనుకో ఈ థర్డ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లోకి వస్తుంది. మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇది స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎల్స్ ఇఫ్ లోకి వచ్చేస్తుంది. సో ఇన్ కేస్ ఈ ఎల్స్ ఇఫ్ లో కానీ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు అనుకో ఎల్స్ అనేది ప్రింట్ అయిపోద్ది అనమాట. ఎల్స్ లో బ్లాక్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోద్ది. ఓకేనా, అర్థమైందా? అర్థమైందా మీకు? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో నాకు ఇప్పుడు ఏంటి కండిషన్ ఏంటంటే టు చెక్ వెదర్ ద గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ టు చెక్ వెదర్ ద గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్ ఆర్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆర్ జీరో. So I want to check whether the given number is odd number or even number or zero. So first check the condition for zero. So if it's zero, print zero.
So or else go to the else if. So check for a even number, whether the number is a even or not. So if it is a even, print even. In the else block, print odd. Anyone? Anyone? Else if ladder. First, I will check the whether the given input is same as 0 or not. If it is a 0, 0, or else check for the whether the number is a wait. I think so. Not even positive number or negative number. Okay, na? To check whether the given number is positive number or negative number or 0. First, I have checked for the in if condition either this input is equal to double equal to 0 or not. So if this condition is true, then it will be this statement will be executed. Or else, if this condition is fails, then you will go to this else if block. So in the else if block, we have written the condition for the even number, not a even number, positive number. So if positive number means, so number should be greater than 0. So at this condition, if this condition is true, it will be positive number. Or else this out negative number. సో సో నేను రన్ చేస్తున్నాను ప్రోగ్రామ్ అనేది. సో 0 అనేది ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాను చూడండి. సో 0 అనేది ఇన్పుట్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. తర్వాత ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఈ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయింది కాబట్టి డైరెక్ట్ ఏమొస్తుంది, ఈ ఇఫ్ ఎల్స్ లాడర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఈ రిమైనింగ్ ఈ లైన్స్ అనేది స్కిప్ చేసి ఈ లైన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, అంతేనా? అలాగే నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, నేను ఒక ఇది పాజిటివ్ నెంబర్ ఇచ్చాను. పాజిటివ్ నెంబర్ ఏమైంది, ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరిగింది, ఫస్ట్ 11th లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. తర్వాత ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది, నెంబర్ డబుల్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ నెంబర్ డబుల్ ఈక్వల్ టు 0 అనేది కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది. సో ఇది ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఎల్సిఫ్ బ్లాక్ లోకి వస్తుంది. ఈ ఎల్సిఫ్ బ్లాక్ లో అనేది కండిషన్ అనేది చెక్ చేస్తుంది. ఈ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయింది. ట్రూ అవుతే ఏమైంది, ఈ కండిషన్ అనేది ఈ లోపల ఉన్న స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కదా, ఈ స్టేట్మెంట్ లాస్ట్ ఎల్స్ బ్లాక్ అనేది స్కిప్ అయ్యి 23rd లైన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ ఇంకో ఇన్పుట్ తీసుకున్నాం. ఇంకో నెగిటివ్ నెంబర్ తీసుకున్నాం, -5. సో వాట్ ఈస్ ద -5? ఇట్ ఈస్ ఏ నెగిటివ్ నెంబర్. చూడండి, ఫస్ట్ ఇఫ్ బ్లాక్ అనేది కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది, ఎల్స్ ఇఫ్ బ్లాక్ అనేది కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది. సో ఫైనల్లీ ఎల్స్ బ్లాక్ అనేది ప్రింట్ అయింది, అంతే కదా? సో అది anyone having any doubts on this?
I'm stopping the recording.